Gloria a Dios. When all of us were in school, Cuando todos estábamos en la escuela, whatever level of education you were able to complete, cualquier nivel de educación que pudo completar, I'm sure you would agree with me todos pueden estar en un acuerdo conmigo, that there were certain things that you just had to know. que había ciertas cosas que había uno que aprender. You had to memorize. Había que memorizarlas, There was no choice. no había escoger. The other things you could take or leave, Otras perhaps, cosas tal vez no eran tan importantes, but you had to know the ABCs pero había que aprender el abecedario by de memory, memoria, right? You have to know A, B, C, D, E, el all the way to Z. abecedario You de la A a have la to know Z, that. And you have to know the times tables. y tenía que el tiempo, los tiempos. How many remember those days? ¿Cuántos recuerdan estos días? Only one person remembers. The Solamente una rest of you didn't persona. do that? We all had to do it. Todos tuvimos que If you hacerlo. went to school, you had to do at least that. Si fue a la escuela, por lo menos tuvo que haber hecho eso. Well, likewise, De la misma forma, in the learning of the Word of God, en el aprendizaje de la palabra de Dios, as disciples of Jesus Christ, como discípulos de Cristo, there are certain things that we just have to know. hay ciertas cosas que tenemos que aprender. Of course, the milk of the Word, Por supuesto, la leche de la palabra. in that milk, in those beginning foundational En teachings, esa leche, en esos fundamentos principales de principiantes, we learn how to draw near to God. aprendemos cómo acercarnos a Dios. But as you know, Pero como there saben, is mother's milk, está la leche materna and then there is a milk that's even before the mother's milk. y viene una leche que es antes de la leche That materna. the mother's body provides for the newborn Es el child. alimento que la mujer le está dando a su nuevo bebé. It's called colostrum. Se le those llama of you esa who know. palabra cholesterol. And it's something that's unique between mother and Y child. es algo que es tan único entre madre e hijo. And it's essential for that child to take of those nutrients. Y es tan esencial que esta madre tome estos nutrientes. Man, when I was growing up, my mother didn't know any of that. Cuando yo crecía, mi madre no sabía nada de esto. And I was raised by Elsa, the cow. Y a mí me crió Elsa, la vaquita Elsa. How many here know that ¿Cuántos se recuerdan de esa vaquita? it was milk from the cow La that leche de la vaca ahí. I was given? But biblically speaking, Pero hablando bíblicamente, God has given us milk of the word, Dios nos ha dado la leche de la palabra and He's also given us that colostrum, y nos da también este colostrum. the most basic of the most basic of understandings. Lo más básico de las enseñanzas, And we must know these y things. tenemos que saber estas cosas. And we've been talking about these things since Sunday. Hablamos de esto el domingo, And we must, as disciples of Christ, y como discípulos de Cristo be able to identify them, podemos identificarlos, be able to know their meanings back then, su significado en ese entonces and their application to our lives now. y su aplicación a nuestras vidas ahora. Because this is not something that's just there for the fun of it. Esto no está ahí solo porque está ahí. The Bible literally says La Biblia literalmente dice that these things que estas cosas are shadows of future son realities. unas sombras de una realidad futura. Israel literally made these objects Israel sí hizo estos utensilios according to the instructions given by God, de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios. and behind them all Y detrás de todo ello are powerful things that we need to know, hay cosas poderosas que necesitamos saber, that will urge us and encourage los us cuales nos urge y nos anima as we grow in our spiritual mientras lives. crecemos en nuestra vida espiritual. So, beginning, as I said on Sunday, starting from here, working our way through, De abajo para arriba, empezando allí en estos, there's versos. no other way, brothers and sisters. no hay otra forma. If you're going to look now and just think you're going to memorize all this, you're not. Si va a pensar que va a memorizar esto ahora mismo, no lo va a You hacer. need to write these things Por down, favor, escriban or esto, take pictures, o tome or retratos, use the apps, or o use whatever las you need, aplicaciones, como sea, because you have to know these porque things. tiene que saber esto. Please, all of us. Todos nosotros. So let's begin. Beginning over here, as it Empezando says, aquí. right? This article, Ese artículo, we mentioned it on Sunday. lo mencionamos el domingo. What is the name of it? It ¿Cómo is se the llama esto? bronze altar. Yes. And taking a closer look, Si nos acercamos a esto, it looks something like that. parecía algo así. And if you look at the verses of scripture, Como dicen los versos de las escrituras, God commanded the altar had to be square.
Dios dijo que tenía que ser cuadrado. Remember, these are God's instructions. Estas son las instrucciones de Dios. This wasn't Moses coming up with some ideas. No fue Moisés que quiso hacer algo con su idea. The Almighty gave these guidance to Israel. Por eso dio estas guías a Moisés para hacerlo. At each of the corners of the square, En cada una de las esquinas del cuadrado you had a horn. hay un cuerno. So you have the famous horns of the altar. Ahí están los famosos cuernos del altar. Keep that in mind. Mantenga esto en mente. In these verses of Exodus, Estos versos en Éxodo it gives us the dimensions of the altar. nos da las dimensiones del altar. 7 feet, 4 feet. Look at those 7 dimensions. pies por 7 por 4. It was huge. It was Era very, grande, era it was grande. easily about at least up to here. Tal vez como de este Easily. tamaño. 4 feet 6 inches. I'm 5 feet 8, so more or less around Más there. o menos como de esta altura. And wide, 7 feet long. Y So 7 pies right de across. ancho. It was a huge altar. Era un altar largo. And the Bible tells us it was made of this particular wood. Era hecho de esta madera. Get used to the word, acacia La wood. madera de acacia. This is the biblical wood. Esta es una madera bíblica. Notice how God gave instructions to the last detail. Recuérdense que Dios da detalles hasta lo más mínimo. And he says Y dice it was to be overlaid with bronze. que lo iba a cubrir de bronce. So that's why it's called the bronze altar. Por eso se le llama el altar de bronce. It wasn't made of bronze. No fue hecho de bronce, It was made of wood, fue hecho de madera, but it was covered with bronze. pero fue cubierto de bronce. And because it was there Y porque estaba allí, that Israel would bring sacrifices, Israel traía sacrificios. the majority of which were to cover their sins. La mayoría era porque iba a cubrir sus pecados. The bronze altar, in fact, the metal bronze itself, De hecho, el metal de bronce en sí, beginning here empezando allí and throughout the whole Bible, y por toda la Biblia, you will see that bronze is used in conjunction with verá que el bronce va junto a judgment. juicio. So whenever you see bronze, Cada vez que vea bronce, something is being told us about judgment. algo se nos habla acerca de juicio, Whether God is judging sin, ya sea que Dios juzgue pecado, whatever judgment's happening, cualquier juicio o algo para juzgar esté pasando, you will see the bronze. va a haber el bronce. Are you with me so far? Juntos, iglesia. So this looked more or less like that. Esto parecía más o menos así. There's the altar, Ahí there's está the el altar, ahí horns. están los cuernos, That's how it was. It's probably taller than that. un poco más alto que eso, It was 4 feet 6, so more or less 4 o around 6, here. algo así. There's the animal about ready to be sacrificed. El animal que van a sacrificar. And it was the first thing a person approached Y era lo primero que la persona podía acercarse when they went to the tabernacle. cuando iban al tabernáculo. And in fact, the regular people of Israel De hecho, las personas regulares de Israel could only go this far. hasta ahí podían llegar. They could not cross any further. No podían pasar más allá. They were limited to staying at the bronze altar. Literalmente se quedaban en el altar de bronce. Their sins had not yet been washed away. Sus pecados aún no habían sido lavados. The sacrifices could cover the sin. Los sacrificios podían cubrir el It was pecado. temporary. Era temporal. The book of Hebrews tells us Hebreos nos dice that animal sacrifices que los sacrificios de animales could not make worshipers complete. no podían complementar al adorador. Animal blood wasn't going to do it. La sangre de los animales no lo iban a hacer. It was a temporary solution, Era una solución temporal. which is why they could only go this far. This Es por eso que worshiper solo here, podía llegar allí. Este that's adorador where he allí, could go, no further. hasta ahí podía llegar. So you with me so far on Juntos, this? iglesia. All right, let's proceed. What is this? ¿Qué es esto? Remember, from this point on, only priests could go. De este en punto en adelante, solo los sacerdotes. And that, as we mentioned on Y Sunday, ahí, como mencionamos el domingo, it's the laver, or you can say a fountain. es una fuente o un lavacro. We use the word fountain these days. Este día usamos la palabra lavacro, It's the same fuente, thing. lo mismo. Let's take a better look at it, shall we? Vamos a verlo mejor. Something like that. Algo así. And in the word, we're told it was made of La palabra bronze. nos dice que era hecho de There's bronce. that bronze Ahí again. está el bronce nuevamente. Okay. The base was also bronze. Su base también era de So bronce. there's the judgment factor Ahí again. está el factor del juicio. And the rest of it, we're told it was meant to be used for washing, Era para lavar, not for drinking. no para tomar. So this was not made of wood covered with bronze. Esto no estaba hecho de madera cubierta de bronce. It was bronze, Era bronce. actual metal, the whole thing.
Todo hecho era del metal de bronce. And the washing was for specific individuals. Y el lavarse era para unas Here, personas. Aaron Aquí, and his sons. Aarón y sus hijos And they had to wash their hands and their feet tenían que lavar sus manos y pies before they went into the tabernacle, antes de entrar al into the tabernáculo, holy place. al lugar santo. They had to wash their hands and their feet Tenían que lavarse las manos y los pies. after having sacrificed animals. Después de haber sacrificado los animales, They had blood they had to wash off. tenían sangre que lavarse. And before they went into the holy place, Y antes de entrar al lugar santo, they had to wash the dust off their feet. tenían que lavarse el polvo de los pies. They could not approach the presence of God No podían entrar a la presencia del Señor dirty, sucios. not having had contact with the outside world. Ya habiendo tenido contacto con el mundo exterior, They had to wash it all off. tenían que lavarse. Are you with me, Juntos, congregation? iglesia. Otherwise, they would die. No morían. So God says, do it so they won't die. Háganlo para que no mueran. So if anybody dared to walk into the holy place Si alguien se atrevía a entrar al lugar santo without washing as God had commanded, sin lavarse como Dios había dicho, they would die. morirían. But since God doesn't want people to die, Porque ya como sabemos, Dios no quiere que la gente how perezca. many are glad we have a God that doesn't want people ¿Cuántos to se alegran de die? que He Dios no doesn't. quiere que uno muera? He provided a way to avoid death. Él proveyó una manera para escapar But de la the muerte. people had to follow God's way. Pero la gente tiene que seguir lo que Dios ordenó. They couldn't use some other water. No podían usar cualquier agua. They couldn't bring a bottle of their own No podían traer su propia from agua home. de la casa. It had to be the water from this bronze fountain. Tenía que ser agua de este lavacro de bronce. God's way, Como Dios quería, not man's way. no como el hombre quiere. And that's what it looked like, more or less. Así más o menos parecía. There is the bronze altar, Ahí está el altar de bronce. and there is the fountain, the lever. Ahí está la fuente, el Okay? lavacro. Notice before they can go into the holy place, Antes de entrar al lugar santo, they would do that. hacían eso. Basic stuff. This is basic information. Cosas básicas, esto es información básica. Every disciple of Christ must know this like you know your own name. Cada discípulo de Cristo tiene que saber esto como su propio nombre. Because there were instructions by God given to humanity Porque fueron instrucciones dadas por Dios a la humanidad, as to how to approach him. cómo acercársele. So far, so good, church. Juntos, iglesia. All right, in the book of Hebrews, Hebreos it speaks of these other articles habla de estos otros utensilios and also in Exodus as well. también en Éxodos. So let's take a look. Veamos. We talked about this a few weeks ago. Esto hablamos hace unas cuantas semanas. What is that called this year? Este es el candelero. The lampstand. It looks something like that. Algo así. Again, this is an idea. Esto es más o menos una All idea. right? In Exodus, En Éxodo we're told that it was made of pure gold. dice que era hecho de oro puro. Notice now we've gone from bronze to gold. Nótese que ahora entramos de bronce a oro. Gold speaks of God's El holiness, oro habla de la santidad de God's Dios, presence. la presencia de Dios. God is pure. Dios es puro, God is holy. Dios es santo. And gold has to be prepared this way, pure gold, Y este era de oro puro for this article that would be in the holy place. para este artículo que estaba en el lugar santo. And these were the instructions. Y estas eran las instrucciones. It wasn't bits and pieces of gold put together to make a lamp. No eran pedacitos de oro que se hacían y luego se unían. It was one block of pure gold Era un pedazo grande de oro puro, that would be hammered el cual era labrado a martillo and made into one lamp, y one hecho piece. una lámpara, un candelero, una pieza de oro. Our lamps today are made of pieces, as you Nuestras know. lámparas de ahora son puestas a pedazos. Those lamps up there, you can see the Todas pieces estas right there. lámparas son pedacitos ahí, las Cover, se the ponen light, the juntos. chain, the bla- Not this. Esto no, It was one solid lamp. era algo sólido, un pedazo sólido de oro. Nothing with glue. nothing. Nada pegado, or nail. con nada. One lamp. Una lámpara, And that's what it looked like, more or less. más o menos así parecía. There it is. Ahí está. This is the holy place. Este es el lugar santo. There's the veil that protected that covered the holy holies from the holy place. Ahí está el velo, el cual protegía el lugar santísimo del But lugar santo. The lamp was in the holy Ahí está place. el candelero estaba en el lugar santo. This was also in the holy place. Esto también estaba en el lugar santo. What is that? ¿Qué es eso? It's another altar. Yeah, it's called
the incense Se altar. habla el altar del incienso. There were 2 altars in the tabernacle Habían 2 altares en el and tabernáculo later on in the temple y luego en el templo, by God's command. por mandato de Dios. One altar here Un altar aquí was for animal sacrifice era para sacrificios de animales, to cover sin para cubrir el pecado and also to express y gratitude. para expresar gratitud. But this altar, Pero este de aquí, more or less like that, algo así, it wasn't covered with bronze. no estaba cubierto de bronce. It was made of wood, Era hecho de madera, just like the altar outside. así como el altar de afuera, But this one, pero este pure gold. cubierto con oro. This one's covered with gold. Este estaba cubierto con oro. So one with bronze outside, Uno cubierto de bronce afuera, but the altar inside, pero el altar de adentro, pure gold. oro puro. And it was to be put before the veil. Dice que estaba delante del velo. They just couldn't put it wherever they wanted. No tenían que ponerlo donde ellos querían. Again, God gave specific instructions. Dios daba instrucciones específicas. And they had to put it where He said. Tenía que ponerlo donde él dijo. If they put this to the left or to the right, Si ellos lo ponían a la derecha o a la izquierda, God would not inhabit His house Dios no iba a habitar su casa because it wasn't perfect. porque no estaba perfecta. If they did it the way God said, Si no lo hicieran de la forma que Dios decía, God could inhabit the house. Dios no iba a habitar esa casa. God is perfect. Dios es perfecto. He won't take anything less. Él no iba a tomar nada menos When He's told us what to do. cuando Él ya nos ha dicho qué es lo que Él quiere. And people were told to burn incense how often? ¿Cada cuánto tenían que quemar incienso? Morning and night. Mañana y noche. Yep. Every morning a priest would go, Todas las mañanas venía el sacerdote, burn the incense. quemaba el incienso And then at nighttime, y por la noche, before going to bed, antes de ir a dormir, are you getting a picture here of anything? están recibiendo un retrato aquí de todo. We'll talk about the application, but let's just get the ABCs down. Aprendamos el abecedario, luego vamos a aprender la Something aplicación. like this. Algo así. See, it's right in front of the veil. Está enfrente del velo. Not to the left, not to the right. No a la izquierda, Right in no a la front. derecha, al frente. As God commanded. Como Dios mandó. Let's wrap it up. What is this? ¿Qué es esto? Table of showbread. La mesa de los panes de la proposición. Yeah, in Spanish it's interesting. Panes de proposición. De la proposición. Okay. And I'm going to read this, panes de la presencia. Same thing. Lo mismo. Showbread, the bread of God's presence. El pan de la presencia de Like Dios. that. Algo así. How many breads were there? ¿Cuántos panes habían? 12. 12. One for each of the tribes. Una por cada una de las tribus. And the Bible tells us, La Biblia nos dice, there it is again, ahí está nuevamente, acacia wood. madera de acacia. They couldn't use any wood they wanted. No podían usar la madera que ellos querían, Only the one God said. solo la que Dios decía. And this table Y esta mesa also covered with pure gold. también estaba cubierta con oro puro. No bronze in the holy place. No había bronce en el lugar santo, Only gold. solo oro. And the Bible tells us La Biblia nos that dice God commanded this. que Dios ordenó esto. The bread was to stay on top of that table always. El pan siempre tenía que estar en esa mesa, siempre. Of course, they replaced it Luego, claramente, a diario lo to make sure the reemplazaban bread was always fresh. para que había siempre pan fresco. It was unleavened bread. Era pan sin levadura. We know about that already. Ya sabemos de eso. It represented the nation of Israel Representaba a la nación de Israel before the presence of God. ante la presencia de Dios. That's why it's called show bread. Por eso se le llama Showing the La- people before mostrarle al God's pueblo- face. mostrarse ante la presencia de Dios. All right, and last but not least, Y el último, pero no de I menos, think we all know what this is. ya sabemos cuál es ese. Yeah, most people do. Ark of the Covenant. El arca del pacto. It has several names in the Bible. En la Biblia tiene varios nombres. This is the more common name. Este es el nombre más común. Let's take a look at it. Yeah, something Ahí va, like that. algo así. But it was also constructed as God commanded. También hubo que hacerla como Dios ordenó. Also of acacia wood. También de madera de acacia. There it is again. Ahí está otra vez. So even the ark itself was not one massive gold piece. El arca en sí no era un pedazo de oro It sólido. was made of wood. Era hecha de madera. It was constructed. Estaba construida. And then it was covered Luego fue cubierta with pure con gold. oro puro. And this
this article was the most holy one in the whole Y tabernacle. este artículo era el más santo de todo el tabernáculo, Because of all the things that were there, porque todas las cosas que estaban ahí, only here solo allí did God say Dios dijo this. esto. He would literally, physically, visibly Literalmente, físicamente y visualmente would come right there. iba a estar allí. He could be seen. Podía ser The visto. light of God, rather, could be La seen luz de Dios, la presencia de Dios en una luz así, like that. algo así. The ultimate of holiness. El altar de esta de santidad. And God specifically said Y específicamente Dios that when the ark was carried, it had to be carried on poles tuvo que ser llevada en varios polos así, en pedazos de madera, because no one could touch the ark itself. porque nadie podía tocar él. It was the ultimate holiness. God himself literally dwelt right there. Literalmente Dios habitaba allí. And the Bible tells us that if anybody did touch the ark, La Biblia nos dice que si alguien se atrevía a Well, tocar el arca, one person did. una persona lo hizo, He died. murió He touched it and boom. y cayó. That's the holiness of God. Esa es la santidad de Dios. And it was King David's fault Y fue culpa del rey David, because David was bringing the ark porque David traía el arca into a special tent that he had prepared a for una it, tienda especial que le había preparado, but he bought the ark on a cart. pero trajo el arca en sí en un carro de sí. The priests were not carrying it. Los sacerdotes no la estaban cargando. David did it his own way. David lo hizo así como él quería. And because it was on a cart, Y como estaba en un carruaje así, it was going to tip over at one se iba a point. caer a un momento. And this poor guy, meaning well, Y este pobre hombre que estaba obrando en sí algo bueno, his name was Uzzah, su nombre era Usías, he Usa, reached out to the ark, so the ark wouldn't fall on the ground. extendió su mano para que el arca no se cayese Nope. On the spot, y died. murió ahí mismo. And David knew it was his fault. Y David supo que era su culpa. He should have obeyed God from the beginning. Él debió de obedecer a Dios desde el principio. That's why if you try to do things your way, Por eso que si usted quiere hacer las cosas como usted quiere, it's never going to work. no va a trabajar. It's just not. No lo va a hacer. You want to praise God the way you like to? ¿Quiere adorar a Dios como usted quiere? It's not going to work. No va a trabajar. We all have to learn how to worship God Todos tenemos que aprender cómo adorar a Dios in spirit and in truth. en espíritu y verdad. How God wants to be worshiped, Como Dios quiere ser adorado. not how you and I feel comfortable in doing so. No como usted y yo nos sentamos cómodos al hacerlo. I'm telling you, that's throughout the whole Bible. Eso está en toda la Biblia. And we as disciples of Christ Y nosotros como discípulos de Cristo are willing to learn God's way, estamos dispuestos a aprender la forma que Dios quiere, even if it's uncomfortable for aunque us. sea incómodo. Anybody feel the same way I do? ¿Alguien se siente como yo? Anybody want to give God what God says, ¿Alguien whether I quiere feel darle a Dios lo que comfortable or Dios not? quiere? Some of you don't. Some of you are like, Algunos no, algunos están solo viéndolo. I've been doing this all my adult life. He hecho todo esto en mi vida de adulto. I look forward to seeing each and every one of us Espero ver a cada uno de nosotros doing exactly what God says. haciendo como Dios quiere. That's when He manifests. Ahí es cuando really. Él se manifiesta. Yep. But anyway, that's a different story. But let's Bueno, proceed. sigamos. All right, let's wrap it up for today. You enjoying this? Juntos, iglesia. What are the functions of these articles? ¿Cuáles son las funciones de estos Yeah, write this artefactos? down and we'll close it off. Here goes. The bronze altar, El altar de bronce, it was for burnt offerings. ofrenda quemada. That's it, nothing else. Okay, it was for burnt offerings. Era para ofrenda quemada. That's why it had fire on it all the time. Por eso tenía fuego siempre. Okay, it was offered up for sin. Era para pecado, Again, as I said, to cover sin. para cubrir pecado. And also, they would bring burnt Y offerings traían ofrendas quemadas as gratitude to God. como gratitud a Dios. They both worked. Era ambas. So if you ambas. wanted to say thank you to the Lord for something that He did for you, Quería darle gracias a Dios por algo que Él hizo. you would bring a burnt offering Traía una ofrenda quemada in gratitude to the Lord. en gratitud a Dios. So those are the two reasons why they were offered. Por eso eran las dos razones que habían ofrendas. In Exodus 30, the laver,
Éxodo 30, el lavacro It was simply for washing. era That's it. simplemente para lavarse, It wasn't for drinking. no era para beber, It wasn't for any other purpose. no era por ningún otro propósito. Hands and feet of the priest. Las That's manos y it. los pies del sacerdote Do not use the water for anything else. no usaban el agua para nada más. And these verses here, Y estos versos aquí we're taught that these other articles, se nos dice que estos otros artículos the candlestick was for light, of la- course. era para luz, el candelero era para It luz. was the only light in the holy place. Era la única luz en el lugar So santo. there it is to have light. Tenía luz. The incense altar here El altar del incienso ahí was to provide a sweet aroma in the holy place. era para proveer un dulce aroma en el lugar santo. God wanted people, when the priest entered the holy place, Dios quería que cuando el sacerdote entrara al lugar santo, it smells sweet oliera bien, because God is so sweet. porque Dios es tan dulce. Amen. How many say he is sweet? Entonces pueden decir que Dios es dulce. Representing his presence, yes. Amén. And the table, La mesa, what's that for? ¿qué era? Only one thing, Una cosa, representation. la representación, That's all. nada más. And that bread was holy. Y ese pan era santo. Only the priest could eat it, Solo el sacerdote podía comerlo, except on one occasion. excepto en una ocasión. Yeah, David nuevamente. when King David was running from Saul, Cuando David está corriendo, huyendo de Saúl and he went to the priest at the y tabernacle fue al sacerdote del tabernáculo and asked the priest for help, y le pidió ayuda al sacerdote and the priest gave him Goliath's sword, y le dio la espada de Goliat and he also gave David y le dio a David the bread. los panes. And Jesus later said Y Jesús luego dijo that that's an example que ese es un ejemplo of how we're supposed to help people, de cómo debemos ayudar a la gente, how human need cómo la necesidad humana can sometimes take precedence puede tomar precedente over other things. sobre otras cosas. So if somebody's hungry, Si alguien tiene hambre, don't tell them, I can't give you anything because I have to spend this money for. no le digo, No, no te no. puedo dar dinero porque es para... Feed the hungry. Alimenta al hambriento. God wants us to feed the hungry. Dios Yes, he quiere que does. alimentemos al hambriento. Amen, church? We'll pick more about that some other time. Seguimos esto después. Finally, what about this? Y este último, What's the ark about? ¿de qué es el arca del Only pacto? one thing. According to Exodus, De it acuerdo a is Éxodo, the divine presence. la presencia de Dios It's the goal of all the tabernacle. es la meta de todo el tabernáculo. From the altar of bronze Del all altar the de way bronce, through, todo hasta the goal is to get to the presence of God. la meta es llegar a la presencia de All Dios. this is great, Todo esto es tan grande. but this is the reason we do all this. Esta es la razón por la cual hacemos el resto, To come into that presence. para entrar a esa presencia. But before you can get here, Pero antes de llegar allá, you had to go through here. hay que pasar estos otros. Nobody could skip around. Nadie puede saltar esto, Nobody could jump over any of saltar el these. orden establecido. You want to get to the ark, to the very presence of the Que Almighty. llegar a la presencia de Dios, You had to go through this tiene que process. pasar por el proceso. Which brings us to the question I'm going to leave us with Y tonight. vamos a dejarlos con esta pregunta. How does all of this apply to us today? ¿Cómo esto se nos aplica hoy? What is the importance for us and the now that we are followers of Christ? ¿Cuál es la importancia ahora que somos seguidores de Cristo? What teachings apply to our lives? ¿Qué enseñanza esto se puede aplicar a nuestras I mean, vidas? we no longer have animal sacrifices. Ya no tenemos sacrificios de animales. Thanks be to God. We don't. Gracias a Dios. Okay, we don't have those physical articles here. We Ya no don't. tenemos estos artículos aquí, Neither do we have to. no los necesitamos. Because as I said in the beginning of Pero today, como se dijo the anteriormente, New Testament says these are shadows. estas son sombras, These are symbols. símbolos. The word is types Esta es la palabra tipos of future things, realities to come. de las futuras realidades que iban a venir. And we're living in those realities Y ahora now. mismo estamos viviendo estas realidades. So what are the truths? ¿Cuáles son estas What verdades? are the realities? ¿Cuáles son las What does realidades? this mean for me, for you? ¿Qué significa para nosotros? We'll find out on El Sunday. domingo a las 9. Thank you for your time Gracias tonight. por su tiempo. Let's all please stand. Puestos todos de pie, por favor. Learn them. Apréndalas. Be able to quote these things by memory. Pueda aprender y decir estas de memoria. Altar, Altar, laver, el abacro, candlestick, incense el altar, altar del table incienso, of the bread,
panes de la bread of the proposición, presence, okay, the Ark of the el arca Covenant. del pacto. There's also the veil we mentioned briefly is there. Brevemente hablamos del Back velo. then, En ese we entonces, all need to know these things. todos necesitamos saber esto. So please review this. Así que repase esto. And on Sunday, we'll talk about the El importance in domingo our hablamos de la lives importancia en nuestras vidas of these truths. de estas verdades. Amen, church? Amén, iglesia. How many praise God for the Lord God Almighty? ¿Cuántos le dan gracias For a his Dios por, word. Dios por su palabra Amen. For this wonderful family we have here tonight. y por la familia que tenemos aquí hoy And even though we're going to talk about it on Sunday, y que vamos a hablar el domingo? we can say it tonight. Podemos decir esta noche. How many praise God that we don't have to stay at the bronze altar? No podemos quedarnos en el altar de bronce. We can go all the way Podemos entrar hasta el frente, through into the holy place al lugar and santísimo. into the Holy of Holies. Ya al lugar The santísimo. book of Hebrews says that clearly. Hebreos claramente lo dice. Let us approach the throne of grace. Acerquémonos al trono de gracia. Another name for the Ark of the Covenant. El otro nombre para el The arca del throne pacto, of grace. el trono de gracia, To find help para encontrar ayuda in time of need. para el oportuno Blessed be socorro. God forever. Bendito por siempre. Amén. Tomo la oportunidad de darle bienvenida a nuestro hermano Pedro que nos acompaña hoy, varón. ¿Dónde está usted? Pedrito, ¿Cómo está bienvenido. usted? Dios lo bendiga. Welcome. Ven, visiten esta noche, varón de Dios. Dios me lo bendiga mucho. Un placer tenerle con nosotros en esta noche. Hermano, nació en Cuba y está aquí ministrando. Así que con mucho Amén. gusto lo recibimos en el amor de Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Every head bowed, every eye closed, please. Let's come into his presence, shall we? Entremos a su presencia. Join me again as we enter into that wonderful presence. Entremos a esa presencia maravillosa. And we dismiss until Sunday. Entremos Y al nos domingo Nos despedimos hasta este domingo, thanking God dándole gracias a Dios. that our brother Lewis is getting better. Hermana Luz está That mejorando. our sister Janice did not have any broken bones Hermana today. Janine no va a tener ningún hueso roto. Amen. That the petition Raul brought, God has heard us. Que la petición que Raúl trajo, Dios la And está that every escuchando. other need in this Y house, toda necesidad en esta we casa have brought to the throne of la grace. hemos traído al trono de gracia. We receive the answers. Recibimos las Father, respuestas. thank you for tonight. Gracias, Señor. Oh God, be gracious and grant all your people your anointing in all things. We pray for all our people, and particularly we ask for you to revive our young people, Father, Revive a nuestros jóvenes, Señor. so they Reviva a may nuestros learn these jóvenes, things, que aprendan, they may live these things, and they may be ready to carry this knowledge, this torch into the next a la próxima generations generación, Señor. until Jesus Para returns. que Cristo We retorne. pray for all our youth, Lord. Todos, Señor, This los is Youth jóvenes. Week, oh God, and we Semana ask you de to jóvenes. revive our young people. Toca a nuestros jóvenes, Señor. Let them be ready to take this truth into generations to come. Generación a generación, Señor. And likewise, our children too, may they grow in your knowledge and grace. Muy We gracias, thank you, Señor. Father. We lift up Angel to you, Lord. Angel, Remember him, Almighty God. Recuerda, Remember every young person, recuerda Almighty cada God. joven, Señor. Remember to touch them and to let them know your glory. Now, God, to take us with your blessing and dismiss us until Sunday. Despídanos With the al domingo. blessing of the Por la Father, bendición del Padre, the Son, del Hijo, and the Holy del Spirit. Espíritu Santo. And all the saints of God with joy said, Pueblo de Dios Amen. dicen con gozo, Amen. Thank you. God's peace. paz de Dios.